Уважаемая публика, просьба сесть поближе к сцене, и будет синхронный перевод с английского на русский. Кому он требуется, вот там за документы раздают специальные устройства синхронного перевода на входе. Кто не получил, пройдите, получите. Спасибо. Добрый день, дорогие участники, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем событии, которое посвящено презентации книги. Сегодняшнее мероприятие посвящено презентации книги Его Святейшества Иоланга Друкпы «Счастье – это состояние ума». И сегодня эта книга будет впервые представлена российскому читателю. У всех нас будет уникальная возможность научиться тому, как отыскать свое счастье и получить учение и сердечный совет от всемирно известного духовного наставника, учителя и попрактиковаться вместе. Чтобы начать нашу программу, я бы хотел представить вам Сергея Ладюшкина, главу буддийского центра Падмасабхавы, организации, которая официально пригласила Его Святейшество в Россию. И хочу пригласить Сергея на эту сцену. Аплодисменты. Здравствуйте, дамы и господа. Да, меня зовут Сергей, я представляю центр Падмасабхавы. И я, правда, участвовал в приглашении, оформлении различных документов для Его Святейшества. И большой сангхи монахов и монахинь, которые приехали сюда вместе с Его Святейшеством, из двух монастырей, из Непала и Индии. Вот. Но одновременно я прежде всего хочу сказать большое, огромное спасибо Сангхе Вьетнама в России и Сангхе Друкпа Вьетнам, без которых бы это было невозможно. Большое спасибо. У нас сегодня, как вы сами понимаете, светское мероприятие. Мы с вами знакомимся с Его Святейшеством, но прежде всего мы знакомимся с его книгой, с ним как с автором. Многие из вас, как заметили, Его Святейшество в достаточно странных одеждах, и я тоже вышел в нетрадиционной для Москвы одежде. Вот. Мы буддисты, прежде всего мы буддисты, это наша вера. И я бы хотел сказать следующее. Буддизм не очень сильно представлен в центральноевропейской части России, и многие считают, что это одна из 4 мировых религий, в принципе, о ней ничего не знают. Но я должен сказать, что именно религиозная часть, как религия, буддизм, занимает очень маленькое место. В основном все-таки это живая философия, современная, которая формирует мировоззрение для жизни. И второй момент – это практика, йога для ума. То есть все буддисты, особенно буддисты ваджраяны, прежде всего занимаются развитием собственного ума. Вот. Это для того, чтобы вы понимали, что стоит за автором этой книги. Рассказывать о Его Святейшестве можно бесконечно. Почему? Потому что я вообще не представляю, как этот человек за свою жизнь смог столько сделать и продолжает делать. Многие моменты, связанные с Его Святейшеством, они достаточно волшебные. Например, когда Его Святейшество прилетел в Москву, и мы ехали встречать его в аэропорт, представьте себе вот дождливую погоду, тяжелые свинцовые облака, ливень был страшный.
Мы приезжаем, садится самолет, его святейшество спускается с трапа, дождя нет. Мы едем в Москву и наблюдаем прекрасное голубое небо, красивые кучевые облака, совершенно свободный трафик, как будто пробок в Москве вообще не бывает. Вот, мы прекрасно доехали до центра Ханой, и были в том числе различные знаки, благоприятные еще в это время. Поэтому вначале я хотел бы рассказать о его святейшестве как о легендарной личности. Прежде всего, для буддистов его святейшество является эманацией Авалокитешвары. Это Будда безмерного сострадания. Также его святейшество является Тулку, перерожденцем. Для нас, для европейцев, это немножко непривычно, но когда сознание человека достигает определенных уровней просветления, эти люди перерождаются с памятью о прошлых жизнях. И перерождаются иногда даже в нескольких людях. Их свойства, их качества проявляются через этих людей. Его святейшество является перерождением или инкарнацией Нарупы и Гангопы. Нарупа был махасидхом, очень известным, давшим колоссальной целой линии передачи колоссальное учение. В том числе его святейшество является уже 12-м перерождением Гелванга Друкпа, основателем школы Друкпа, жившим в 1161 году, в 1211 году примерно, то есть это у нас 12-13 век. Родился его святейшество тоже необычным образом. Конечно, он из семьи буддистов, но родился он в особом месте, это озеро, священное озеро Цоппема, связанное с различными проявлениями гуру Падмасамбхавы. И родился он, как ни странно, 10 января, именно в день рождения 63 года, в день рождения гуру Падмасамбхавы. Рождение его сопровождалось большим количеством различных проявлений, в том числе одновременно было солнце, был град, был снег, был гром, были радуги. Его рождение заметили очень многие великие йогины и учителя того времени. Одно из моментов, который я хотел еще отметить, когда мама была беременной, на последних месяцах плод пел мантры Будды Амитабхи, и родственники ходили их слушать. Что, в общем-то, в современном мире не часто проявляется. В день рождения его, узнав о его рождении, благословение он получил, например, от Дуджома Ринпоче, буддисты его все знают, это глава линии Нингма того времени. И еще очень многие махасидхи и учителя благословляли его. Примерно в 3-4-летнем возрасте его возвели на трон. И в 6-летнем возрасте он приступил к обучению. Причем он прошел специальное обучение именно для главы школы Друкпа. Его учителями были, перечислять я их не буду, потому что это займет очень длительное время, это колоссальный список, практически главы всех буддийских школ, по крайней мере 5 или 6 линий, все они принимали действенное участие в его обучении. В возрасте порядка 20 лет он вступил уже в управление монастырями. Это я рассказал вам легендарные такие моменты, связанные с Ринпоче. И порядка 40 лет его святейшество руководит большим количеством монастырей. У него порядка около 1000 монастырей по всему миру и порядка 800 центров различных тоже во всех странах мира. Если перечислять, это Непал, Индия, Бутан, Гонконг, Малайзия, Сингапур, европейские страны, Англия, Франция, Польша, Германия, Монако, Швейцария, Испания и в странах Латинской Америки, Аргентина, Перу и Мексика. Особенная связь у Ринпоче с Вьетнамом. Санха Вьетнам у него там большая, и, к сожалению, не знаю, многие смотрели фильм или нет, в Вьетнаме им были построены очень большие монастыри и ступы необыкновенной красоты, просто необыкновенной красоты.
Я видел фотографии, это ж вот хочется поехать и посмотреть туда. Вот Сангха во Вьетнаме, его святейшество также большая. Что бы я хотел еще отметить? Когда вы будете находиться за границей, вы практически не сможете к нему подойти. На его мероприятиях собирается от 20 до 50 тысяч человек. Вот пробиться через такое количество людей к его святейшеству очень больших трудов стоит. Поэтому то, что мы сегодня здесь находимся и в такой близи, и сможем получить как бы наставление от него, это большое-большое благо. Теперь о его святейшестве как меценате и человеке. Помимо управления и дарованием учением по всему миру, его святейшество известен тем, что он практически нет такого больного вопроса в жизни людей, которым бы он не занимался. В Непале и Индии он занимается строительством больниц. Ежегодно врачи, которых он направляет, ежегодно в высокогорье, там, где это особенно важно, например, они проводят операции на глазах у детей, у пожилых людей. Вы представляете, что такое в горах не иметь зрения, да? И Ринпоче все время спасирует и плотно занимается этими вопросами. Помимо этого он строит большое количество школ. И я бы хотел отметить, что это не для рекламы, да? Почему? Потому что многим школам, построенным больше 20 лет. И он продолжает строить школы, продолжает оплачивать учителей и распространять именно светские школы. Да? То есть я не говорю про монастырские, это отдельная статья. Очень много внимания Ринпоче уделяет гендерным вопросам, связанным с, вылетело из головы, женскому вопросу выделяет. Да? Почему? Потому что все-таки в этих странах женщины очень часто ограничены в возможности получить хорошее образование, да, выбрать хорошую работу, имеют какие-то ограничения в правах. Вот. Ринпоче горой стоит за женщин, и это видно, например, в монашеских школах. Почему? Потому что, например, во всех женских монастырях у Ринпоче, у него их достаточно много, и, наверное, самые большие монашеские сангхи у него в тех странах, они все занимаются, например, боевыми искусствами. Это связано с тем, что достаточно распространено насилие среди в этих странах по отношению к женщинам. Что еще хотел сказать? Что-то мог забыть, да? Экология, охрана окружающей среды. Каждый раз, когда Ринпоче устраивает паломничество, а обычно паломнические походы в этих странах они ведутся пешком и занимают, например, 2-3 месяца, проходят сотни километров, они всегда занимаются тем, что по дороге собирают весь мусор. То есть охрана окружающей среды, переработка мусора, Ринпоче этим очень плотно занимается. Посадка деревьев, например, Ринпоче вошел в книгу рекордов Гиннесса с тем, что его сангха смогла посадить одновременно больше 50 тысяч деревьев в Непале. И опять-таки я говорю, что это делается каждый год. Он этим занимается десятилетиями. Так, наверное, еще надо сказать, что за такие заслуги его святейшество имеет большое количество разнообразных наград. Зеленый герой от премьер-министра Индии, награды за гуманитарную деятельность. В 2010 году награда «Цели развития тысячелетия» Организации Объединенных Наций. 2012 год «Хранитель Гималаев», 2017 год резолюция Конгресса США отметила его как мирового духовного и гуманитарного лидера. Перечислять все его награды можно до бесконечности. Но помимо этого Ринпоче еще автор большого количества книг. Я перечислю лишь несколько. Это «Прогулка по необычному пути», «Барда. Искусство жизни и смерти»,
ежедневное просвещение, розарий драгоценностей и книгу, которую он сегодня представляет, это «Счастье состояния ума». Больше я не хочу занимать ваше внимание. Спасибо. Вот такой великий человек сегодня предстанет перед вами и расскажет вам о своей книге. Спасибо. Спасибо большое Сергею. Я попрошу Сергея не уходить далеко, потому что, в принципе, он в какой-то момент пригодится, конечно же. И тот рассказ, который мы с вами услышали о жизненном пути, о духовных свершениях, о социальной активности и литературной деятельности, это те живые примеры, которые делают для нас близкими стремления и усилия Его Святейшества по распространению мира и радости на нашей планете. Дорогие гости, я хочу пригласить на сцену Александра. Это человек, который, наверное, в первую очередь... Сейчас, одну секунду. Нет. Все-таки в другом порядке мы пойдем с вами. Я хочу пригласить на сцену нашего почетного гостя, главу традиции Друкпа с более чем тысячелетней историей, лауреата почетной премии Организации Объединенных Наций, духовного наставника монастырей и дхарма-центров школы Друкпа по всему миру, Его Святейшество Геланга Друкпу. Пожалуйста, давайте поаплодируем и встанем, поприветствуем Его Святейшество. Монахи линии Друкпа, мы безмерно рады приветствовать Ваше Святейшество и последователей Сангха во время вашего первого визита в Россию. Среди нас сегодня присутствуют члены ученых, деловых буддийских сообществ Москвы, представители средств массовой информации. Все мы воодушевлены этой встречей. И для начала я бы очень хотел узнать, вы посвятили 40 лет своей жизни путешествиям по миру, встретили так много разных людей, но в Россию вы приехали впервые. Почему? Пожалуйста, расскажите нам об этом. And I could switch in English. Why first time in 40 years you first time in Russia? Why so long? We believe in karma, so karma has to be ripened. So I have no choice, but I had to wait till today, and so karma has been ripened finally. But therefore I'm here. So that's all. That is the answer. Спасибо большое, Ваше Святейшество. Сегодня мы собрались здесь, чтобы презентовать русскую версию книги Его Святейшества «Счастье состояния ума». Заголовок книги – это бестселлер в категории книг, посвященных умению жить. Книга была переведена на многие языки – французский, немецкий, испанский, вьетнамский и теперь, наконец-то, на русский язык. Переводом и редакцией книги в России занимался Александр Нариньяни, представитель издательского дома. И Александр – один из известнейших в России переводчиков книг о буддизме и о буддийских наставлениях. Он осуществляет переводы как с английского, так и с тибетского языка. Таким образом, он первым глубочайшим образом ознакомился с книгой посредством ее перевода на русский язык. Я хочу пригласить Александра на сцену, чтобы он смог поделиться с нами своими впечатлениями о книге. Пожалуйста, аплодисменты. Александр.
Здравствуйте, здравствуйте. Я, наверное, начну по-английски говорить, чтобы Ринпоче меня понимал, а потом скажу свою небольшую речь и на русском. Ринпоче, I'll start in English so that you understand me and Sangha understand me. No, I think Then I will do my... You better say it in your You'll be translating. Russian. Maybe they can. Ринпоче просит, чтобы я по-русски все-таки сказал, а до Ринпоче переведете, да? Переключись тогда в английский. Маленькую, наверное, историческую, как это, несправедливость хочу поправить, что я не первый, кто эту книгу прочитал, а не тот, кто ее перевел, это вот Антон Мускин, поэтому ему благодарность идет за перевод. Я был редактором этой книги и, собственно, издателем, тем, кто ее издал. И не со всякой книгой так обстоят дела, но вот с этой книгой для меня редактирование и перевод, редактирование и чтение ее, как бы, и наслаждение от чтения сливаются воедино. Иногда мы мучительно редактируем книгу, да? Иногда мы получаем наслаждение от ее чтения, да? Но это не та книга, которую мы издаем. А здесь это книга, которую мы издаем, которую мы переводим и редактируем, а одновременно получаем огромное наслаждение и пользу, читая ее. Это тот редкий тип книги, когда глубокая мудрость тибетской традиции, мудрость веков, да, в простом и доступном ключе излагается для людей, мыслящих, образованных и живущих в современном мире, и они могут применить на практике те ее положения, которые в иных, более традиционных, например, буддийских книгах, традиционным языком, классическим изложенных, может быть, не так доступны, и нет тех каких-то упражнений, каких-то пунктов для созерцания или памятования в конце каждой главы, которые делают этот материал доступным, таким легко усваиваемым и, главное, воплотимым на практике. Я не буду, конечно, вам перечислять там главы этой книги, оглавление, основной ее смысл и прочее. Вы все можете ее приобрести, или даже не знаю, что ее будут там кому-то вручать, презентовать, как у нас это будет. Поэтому я вас просто призываю ее приобретать, читать и получать большую пользу. Ну, о Ринпоче, ну, о его степи я ничего не могу добавить, все Сергей детально рассказал, поэтому встречайте книжку и читайте, получайте удовольствие, получайте пользу. Спасибо вам. Спасибо большое Александру за то, что он поделился с нами своими мыслями и впечатлениями от этой книги. Теперь мы хотели бы предложить вам посмотреть видеосюжет о книге «Счастье – это состояние ума». Внимание на экран. Спасибо большое. Сейчас я хотел бы пригласить на сцену наших обоих гостей с российской стороны. Я приглашаю Сергея и Александра, чтобы сделать совместное фото с его святейшеством и официально объявить церемонию книги состоявшейся.
Спасибо, гости. Объявляю церемонию презентации книги «Счастье. Состояние ума» открытой. Это первая книга Его Святейшества, которая была переведена на русский язык по случаю его первого визита в Россию. И мы бы хотели попросить Его Святейшества рассказать нам о главном послании и о ключевых идеях этой книги. Что же все-таки значит выражение, которое, наверное, все-таки лучшим образом формулирует эту книгу «Счастье в нашей голове». И если мы ищем счастье в нашем хаотичном мире, полном страданий, то как нам все-таки преодолеть эти сложности, препятствия, страдания на пути обретения этого самого счастья? Слово Его Святейшеству. Could you describe the meaning of happiness as you write it in the book? Could you a little bit describe more about the short term of meaning of happiness as you write it in the book? Okay. I shall say there or just say here? Just it. As you all know, that we all run after the happiness, actually. And we really want the happiness. That's the reason why we are really survived. And that is that wanting is a great thing, actually. But we just want the happiness, but sometimes we don't really know where it really comes from. So by the way, I just wanted to express my gratitude to be here and launching my book. And also I wanted to sort of thank Shasha to have been sort of spending a lot of time and also translating this into Russian, which is very a great kind of initial movement. And I think even though, of course, nowadays many people, they just don't read book. They just go to go through the mobiles and computers and internet, so they can find everything through the internet. But there are many people who loves the books also. So, as he just mentioned, I think I have been sort of putting my effort to write that book as simple as possible, so that everybody will understand what it's really all about. Because as I mentioned before, we all run after the happiness, but we don't know where to get the happiness from. And also, the many religious people, they just go through the different religion. And different religion, they have a lot of beautiful books, but unfortunately many of the books are too sort of sophisticated. So the people who are reading, they also need to be sophisticated to read that kind of book. So therefore it is sometimes many books are wrongly understood. Just can't understand. They just can't basic. Some of my friend and my student, very old student, he somehow asked me to write a biography. So I didn't really wanted to write a biography because there's nothing much interesting thing I can write about myself. So that's the reason why I said, okay, if you insist me to write something, I will write something that what I think about the world and what I think about the practitioners and what I think about myself. So I just explain about myself a little more, what I think and what sort of thing life that I'm leading to.
That's not really the ordinary kind of a biography, where I went, who I met, and what did I do with that person, this and that. I wasn't very interested about that, writing that kind of thing. But I just wrote something like this. This is my jot of my craziness. So this is known as a crazy tale or something like that. But then after that, then I thought, the book, that has to be really now sort of putting it into sort of focused on happiness. So then I wrote this one additionally, and this one is to find the mind as a cause of the happiness, the basic cause of the happiness. So happiness has to really found within yourself. So that is what the kind of an additional that I wanted to talk about, because it's not only you people or ordinary people or some special people, but including myself. We all are running after the happiness, but sometimes we don't know where is happiness comes from. So many of us, we just get lost in nowhere, because looking for happiness, sometimes it seems to be getting the happiness from somewhere else, or some let's say wealth, money, or sometimes the happiness seems to be getting from a friend. Sometimes the happiness seems to be getting from a nice house, or a nice meal, or nice companion, or that sort of things, But they seems to be getting there, getting here, getting there. But then actual happiness, sometimes we can't really get the happiness. So that's the reason why I thought maybe that is not only my problem, everybody's problem. So therefore, it is nice to have the book written such kind of things to tell what is really the cause of the happiness. Where it is the mind. So now let's talk about the mind being, because the mind is really like a projector. So the mind is a projector, and the projections are the so-called happiness, or so-called sort of like sufferings, etc. The suffering also exists as it is the emanation or the kind of an impression of the mind. And the happiness is also an impression of the mind. The mind really sort of like takes the role to create the world for you, actually. So this is what I thought of talking about this in the book. That's the kind of basic thought why I wrote this book. But then on top of that, even though this book should be read by the Buddhist and non-Buddhist as well, because this book is not really very much very much conservatively connected with the Buddhism. That is not. It is just the truth that is we people are going through. That is the thing that we are really focusing to. It is not really a Buddhist, that sort of thing. And so therefore what I'm trying to say, or what I'm trying to sort of mention in that book, is just to sort of find out what is the mind, what mind does. That is not only just necessarily designed for Buddhism, or the Buddhism or Buddhist tradition. It is not. It is just a human nature, or the being's nature. Everybody, that the mind is makes everything. So when if you believe it or not, the mind is really the one. Even if you believe in the non-Buddhist tradition, or you are Buddhist tradition, or you are not believer at all. But it doesn't matter, but the mind is the cause of happiness. Mind is the cause of suffering. Mind is causing everything. This is everybody. That's quite understandable. It's quite common to understand. But for some reason,
even if it is a very common, if it is a very easy, if it is very simple, but still we are struggling. And we are trying, when it comes to method, when it comes to really be sort of like a practical level, then we struggle. Theoretically, we sometimes, we human beings, we know that the mind is the one. But then the practical level, we lost. We don't understand how to really be making ourselves happy. We're still running after the happiness in somewhere else. So that mind doesn't really, how do you say, the happiness doesn't really comes from merely comes from somewhere else. It really basically comes from the heart, comes from the mind. So that is the reason why the happiness is the state of the mind. That is the thing. It is just a state of the mind. State in the sense that mind has a different state. Mind has a different aspect. The mind has a different sort of different manifestation, if you like. Manifestation of happiness, manifestation of manifestation that is that shows in the suffering, and mind has varieties of manifestation. So that is the happiness is the one of the manifestation of the mind. Thousands of manifestation. One of the thousands of manifestation of mind. So therefore, it has to be sort of like a searched. It has to really be found, and that is something that we have to put a little bit of effort. Even if you don't believe in anything, you just have to put a little bit of effort. That is the thing. Like a food or chocolate, you just have a very sweet and very nice chocolate, but you have to really be eaten, and then you will tell you will know it. Even though you wouldn't be able to tell exactly what it looks like, but it is something that you have to experience, and that is the experiential knowledge, we call it experiential knowledge. It is 100 times much more profound knowledge than the reading or than the talking. You know, if you talk, yes, you have a knowledge out of talk, and you have a knowledge out of listening, you have a knowledge out of reading. But that's not only just that's just a reading knowledge and talk knowledge and all these things. That's a kind of a knowledge, but it's not deep, not deep enough, not profound enough. The profound knowledge that we are talking about is definitely the experiential knowledge. So you have to, take a little bit of time, even though it is not a very sort of like a very interesting to start with, to begin with, but you have to do it. You have to start sort of start searching for it, and then you will find. And when you find out, then that is the moment that you are getting the experiential knowledge. This is what we call experiential knowledge, or what we call the practical knowledge. So that knowledge is something you may not be able to explain 100% in the human language or human sort of like expression. It's a little bit beyond expression, beyond our imagination, when it comes to the experiential knowledge of the happiness. But that is something that you can find, which is very unusual and very sort of like I don't know, superior, I would say superior. You wouldn't be sort of like you wouldn't be knowing by yourself also. You wouldn't be able to tell anything. For example, my happiness. That time you will know. You will sort of put a question: why I'm so happy? Is it because I had something? I found something? No, I didn't find anything. I had these things. The same thing. My family is the same. My financial state is the same. My physical condition is the same. Everything is same. But I'm extremely happy. For some reason, you wouldn't be able to tell, or you wouldn't be able to explain, to put it into the human language. There's nothing much. There's a shortage of
shortage of human sort of terminologies to explain that sort of experiential knowledge. So that is the thing. That's the kind of a thing that you will find out, searching about the aspect of the mind that is happiness. But that you have to search. You have to search and then find out. So of course, from the religious point of view or from spiritual point of view, methodically speaking, we call it meditation. You have to meditate and find out. But obviously, if you are not believer or if you are not really sort of like into it, then of course you can intellectually you can find out, and then you will definitely find out. You don't have to call it meditation. You just have to intellectually sort of put a question, keep on putting a question. You may call it cultivation. You just cultivate, and then you will find out. Where would you find? You have to find out from the mind, not from anything. Just to find the mind. For instance, you get angry today. Today you get angry, but anger comes from the somewhere else. It comes from the mind. Mind doesn't like that particular thing, so then you get angry. So mind doesn't like that that particular thing or particular friend or particular talk or conversation or whatever atmosphere. You don't like that. So the mind doesn't like it. So that's the reason you get angry. Who get angry? Your mind gets angry, and nobody really made it. It's just along with some consequences, and you get angry. So that means then you suffer. But then, in the same way, if you once you meet with some good friend or good environment or good sort of like what you call that consequences, then of course you can feel that you are very happy. But that moment you have to understand that the happiness comes from where, not necessarily comes from the friend or the thing that you like about. So, but then it's just the mind felt, in love, or the mind tells you that I like that. So then that's the reason why you feel happy. So that is the mind. It's not only not much of the object that you have in front of you. For example, this bunch of flower. I may not like this bunch of flower, but yet it's very beautiful, but very beautifully done, and it's very nice. But I may not like it, sometime for some reason I may be getting angry to have that flower in front of me, for some strange reason. And what does that mean? What does it say? And for the rest of the people, this is lovely bunch of flower, and it should be making very happy. But for me, it doesn't make that much of happiness. Instead, it makes me angry, for example. So then that actually means that this flower doesn't do anything, neither making happiness nor the suffering. The flower doesn't make any difference. Neither the flower doesn't have that much of, let's say, the energy or that much of effect that it can make people happy or suffering. But just the people's mind, my mind and his mind. There's a next to me. There's a guy who says this flower is a wonderful flower and it makes him so happy. But for me, it's not so much. So what does this mean? It means our own mind that makes the decision, not the flower. So that is something that you have to understand. And that's what this book based on anyway. And of course you will. I shouldn't say much, because if I say much, then you have no point to have a book. So there's no point to have a book. So you know everything what I said. So then there's no point to have a book. So book launching means that book needs to be there. So that is the sort of that's a kind of initiation or
basic kind of meaning or the basic sort of beauty or whatever you may call of this book. I have just explained a little bit about that. So that is the thing. So, you know, otherwise people sometimes, people always, I mean not only sometimes, like people like me, people like all of you, we all are wondering where the happiness comes. Oh, I'm so happy today, why? Oh, it's because I have a nice flower around, I have a nice friend around, I have nice air around, nice, you know, everything is nice, so therefore I'm happy. So tomorrow I have to be looking for that kind of nice thing. But then you have to then running after the happiness. And that way, that kind of a way that you are running after the happiness is something very tiring. I'm not saying that it's bad or that's good or that's not bad, not good. I'm not in a position to say it like that. But it's a very tiring. So I think we should really be like a kind of a firm, and then, you know, find out something more deeper than that, than how you know, where the happiness comes from. And I'm telling you that this is not necessarily a Buddhist. It is very much the spirituality, spiritual way of finding the true happiness. That is the kind of thing that you have to understand. You should not tell, or you should not sort of like have a kind of a notion that this is being a Buddhist, because just simply because it's wrote by a Buddhist master, Buddhist teacher. No. I was trying my best not to be Buddhistic, not to be religious-tic. This is what I was trying my best. But of course, you know, you will find out what it looks like. And I hope and I trust that you guys will enjoy reading. And next time, since the karma is ripened, now there's not much of a problem to come back to Russia, I think, since the karma is ripened. So next time I come back, then you can give me a feedback. And I wrote, you know, that I read your books and it's a horrible book, you know. You can say, you can shout, you know, you can you can complain, everything. So thank you very much. Благодарю вас, Ваше Святейшество, за воодушевляющий рассказ. Я думаю, что каждому из нас следует обдумать послание книги, для того, чтобы понять, что же такое счастье, осознать методы его достижения. Я не сомневаюсь, что у нашей аудитории есть вопросы к Его Святейшеству, поэтому мы сейчас приступаем к сессии вопросов и ответов. И если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руки, мы дадим вам такую возможность. Но для начала я хочу предложить эту возможность журналистам, которые у нас здесь присутствуют. Дальше мы перейдем к вопросам из аудитории. У меня тоже есть несколько вопросов, которые есть. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руку и задавайте их. Вот, да. Сейчас вам передадут микрофон. Спасибо Пожалуйста, большое. вставайте и представляйтесь. Спасибо большое. Меня зовут Ирина Толмачева. Мне очень понравилась фраза «карма созрела». И мы видим уже ее материализацию кармы, когда вот вы с нами, напротив меня в частности. А какие признаки того, что карма созревает? Как это выглядит? Вот созрела, вы уже здесь. Но это же этап. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, я просто, может быть, я неправильно задаю свой вопрос. Yes, that's interesting. It's an interesting question also, because many of the people, when we talk about karma, it's like a magic, you know. It's like a magic, or it's like a fairy tale that we are really like today, like right now, and then there's a lot of things that are coming. That's a karma ripen. But it's not like that. From a Buddhist point of view, I mean, and also I think it's a natural point of view. I think it's, you know, like karma is not a magic thing. It is. It has to be ripened, but it has to be, how do you say? It has to be happened through an effort. So obviously, when the karma is not there,
the basic karma is not there, or not yet sort of time to ripen, then the conditions are not going to be there. So the condition should be there to enable to able to sort of ripen the karma. So karma and conditions are together, it works together. So right now, over here, some of my Vietnam friend, Mr. Sun, he sort of like, when he was here in the office, he invited me. And somehow it provoked my wanting to come to Russia. You know? And then, that is quite a number of years ago. But then I was waiting, again, more ripened, you know, like a fruit, you can't eat just like that. You have to put it there a couple of days, some fruit, a couple of days, like 1 week later, the fruit will be more ripened. So similarly, that I was also waiting just after his invitation, I was waiting for 1 or 2 years more. Then again he came, and then many people joined together and they put effort. So then I am here. So this is what we say, what believers say, the karma believers say, that there is a karma way of ripening karma. That is the spiritual way of ripening karma. Karma is there, but it has to be ripened with the help of condition. This is what the Buddha Shakyamuni said, cause and effect. So that's the thing. So anyway, yes, there is the invitation coming from here, came from here. Sagat, the Master Sagat, also he was sort of like helping us to get all some of the letters, papers to be done, and many people helped together. So then the visa is done, and then I'm here. So this, you know, all these conditions has to be there with the karma. So karma is not really like a magic, you have to really work together. So that was happened. So overall it is a karma ripening. So that is the thing that, which we are sort of experiencing, yeah. Every time, everything. Thank you. Спасибо большое. Second? Следующий вопрос был. Yes. Пожалуйста, вставайте. Спасибо, Ринпоче, за ваше Yes. учение и вчера, и сегодня, на которых удалось побывать. Невероятно доходчиво и к уму, и к сердцу, и огромная благодарность. Вот сейчас моей маме будет дико неловко, она пришла сюда сегодня, и у нее возник вопрос, она не практикует буддизм, ей просто интересно развиваться и делать это разными способами. И она стесняется задать вопрос, поэтому я задам его, как я его поняла. Потому что он меня также волнует. Вопрос такой. Вот она спросила, как долго, я переформулирую. Как долго и почему я продолжаю испытывать, я как в плане любой человек, какие-то эмоции, осознавая, что они деструктивны. То есть, например, обиду или злость. Я понимаю, что это бессмысленно. Я понимаю то, о чем говорил сейчас Ринпоче, что адресат ни при чем, что это внутри моего ума, а я все равно продолжаю это испытывать. Что с этим делать? Спасибо огромное. That's a matter of very much matter of a time. I think we have to be very patient. We have to be very tolerant when it comes to practice of the spirituality. I don't know about the religion, but spirituality needs a time, unfortunately. So the anger or desire, whatever, especially the anger, when it comes to anger, you have to be sort of keeping yourself a time, giving yourself a time, enough time to sort of work with it, exercise it. So your mind should be stronger and stronger and stronger, so that the anger will be like the attack of the anger will be lesser and lesser and lesser. So it's like a war, actually, war.
The war, if you want to win, you have to be strong. But you have to build your strength. So that takes pretty long time. I mean, it takes maybe a year, or maybe more, into tens of years, or maybe 1,000, hundreds of years. I mean, for the country to build a very strong country, so that none of the neighbors or none of the country can win over us. So similarly, that we also have to take a lot of time to sort of exercise through reading this kind of book, because this book will definitely show kind of a way to search where the anger comes from, where the happiness comes from, as I mentioned before. And if you start to know a little bit where it comes from, then the anger goes down. Anger goes down. Anger goes down because then you start to know that this man is not the only cause of my anger. Even though he was the condition, maybe he was conditioning the anger, but actually he's not the main cause. Actually, actual anger is coming from my mind. So you will understand, not only me saying it, or somebody told you, or not even a book saying it. It's not important. You have to experience it. Then you will be able to finally win the war. Not win over that man, but win over the weakness of the mind. Пожалуйста, еще один вопрос. Yes, yeah. Уважаемый Ринпоче, спасибо вам огромное за ваше учение, за то, что вы пытаетесь нам помочь. Сейчас очень много несчастных людей, беспокойных. Мой вопрос. Если человек никогда не практиковал медитацию, то есть он понимает, что действительно деструктивные эмоции какие-то не приносят несчастья, то есть делают несчастным, что бы вы посоветовали, с чего начать работу над умом? Что стоит делать, когда ты не в силах, допустим, справиться с какими-то деструктивными эмоциями? Что бы вы посоветовали? Спасибо. That is what I was expecting you to ask. Because I know that there are many people who really have lost their their control on their mind. They don't even have a chance to search or even to tell your mind, because your mind is too overwhelming. So in that case, I would say, still you have to go through a little bit of therapy. We call it, from spiritual point of view, we have to have the physical therapy as well as the mental therapy. Because Buddha Shakyamuni even said that the physical conditions are very much needed to be in the position so that the mind will be in a good shape. So in order to have a mind in good shape, the physical condition needs to be very much in a position. So therefore, from religious point of view, Buddhist religion, I would say, if I may say, we have a strong yoga, the physical yoga. Physical yoga needs to be applied on top of it.
And a little bit of physical yoga will help the mind to have a bit of control. Because first you have to have a control on it. You have to be able to in charge of your own mind a bit. Otherwise it is very difficult even to, to go into deep into the fundamental kind of a mind. As I mentioned before, it was, you have to research and then you have to make the mind to be sort of understood and all these things. Yes, these are very much like a true for those people who has the in charge of it. When they have their own sort of their own control, then it's okay. But when people have no control on them at all, then the yoga is the best. The physical yoga practice. The physical practices such as yoga practice. And not only the Buddhist yoga, non-Buddhist yogas are very, very, very helpful equally. Non-Buddhist, for example, Hindu yoga and yogas of many sorts, different yogas. Not only just physically fit, but at the same time, it has a lot of things to do connected with the mind and the breathing yoga, and all these things are physical yoga. So these practices are very much needed in order you to be in charge of your own mind, slowly by slowly. So that is what my recommendation. Спасибо большое. У нас есть еще вопросы, которые мы собрали из онлайна, из интернета, и это те люди, которые, к сожалению, не могут физически присутствовать здесь на нашей встрече, но я бы хотел задать один вопрос из этого списка. Можно ли управлять дорогим автомобилем, одевать бриллианты и при этом быть настоящим буддистом? So the question is it possible to be a real Buddhist and wearing diamonds and drive Porsche, for example? Definitely. Who is asking that? Я не знаю, к сожалению, автора вопроса, потому что здесь не написали, это был анонимный вопрос, но я думаю, что это не настолько насущная проблема, которая есть у нашей аудитории. У нас есть еще один вопрос. Я бы хотел просто предупредить, что у нас, к сожалению, ограниченное количество времени, поэтому давайте последний вопрос из зала. Девушка поднимала руку вот по центру. И мы перейдем к следующему важному этапу нашей сегодняшней встречи. I am talking on behalf of myself. I'm not talking on behalf of the whole Buddhist community. Okay? That is first thing you have to understand. And from my point of view, from one single person like me, I'm just pointing. I'm just sort of like a example. I'm just telling on my behalf. So from my point of view, it is very much. How do you say, possible to be a Buddhist, even not only a Buddhist, but be a very good Buddhist, and yet you are driving Rolls-Royce. You are wearing all the jewels, all the expensive jewels and all these things, expensive watches and all these things. You are very much possible. It is very much possible. In what conjunction? That you have to understand. The conjunction or the connection, what I'm trying to say is that one should not have the misunderstanding about the Rolls Royce. One should not misunderstanding about the jewelries. One should not misunderstanding about all the existence. Now, when I say not misunderstanding means the existence, such as Rolls-Royce, expensive watches, expensive buildings, expensive whatever, expensive televisions, etc., etc. All these things are very welcome to have it. But all these things are inherently not exist. Inherently not exist. Philosophically speaking, it does not exist. That is something that you have to develop, something in your mind. So if you have that well developed in your mind, you are most welcome to drive a most expensive car in the world. It should not
be any problem for you to be a Buddhist or great Buddhist. You can even be a great Buddhist, yet you will drive that. Because the misunderstanding is the one that makes everything wrong. So I'll tell you the short stories, you know. Just to, it's a long story, but I will make it very short. There is a master up in Himalaya, maybe 100 years ago. He's not very old anyway. It's 100 years ago. That master is many masters, but there's two kind of a good friend masters. And one is very rich masters, very rich, very rich. The temple is very big. Most of the temples are made by gold and all these things, and lots of expensive things are there in his temple. The other master is very poor. He's always, you know, like a nomadic kind of thing, and he runs around and he walks with a stick. That's all. Literally, he has a stick. That's all his belonging. He doesn't really have that much of belonging. Only a stick and maybe a cup or whatever, spoon or something. I don't know, but nothing. Literally nothing. But both of them are equally good and great master, and especially they are very, very friendly. They're very close. So there was a war. There was a war came, and then the master, the rich master, he has to evacuate it, you know, and he has to take all the belongings with him. Lots of horses and lots of, you know, donkeys and camels and all these things. A lot of things are there. So that poor master came and said, you know, how can it be like this? If you are a great practitioner, you shouldn't have this kind of belongings, this kind of richness. It doesn't look correct. He said that publicly. Just said that. And then the answer is that the rich master says, oh, do you have a misunderstanding about your walking stick, the can that you are holding? I think you have a misunderstanding about the walking stick, because the can, I have seen you 20 years ago carrying that can, same can, and from, you know, still today you are carrying this can. You have a misunderstanding about this can to be inherently exist. Therefore, I think you and myself are in the same condition. You must, you must know what is really the secret of it. So he said that. I just made it very short. So this actually means, if you have just a walking stick, doesn't mean that you are really Buddhist. You know, you don't have anything but just a walking stick. That means seemingly, why he's a very, very good Buddhist, but doesn't mean anything. That doesn't mean that way. And you have lots of things, rich, very rich, also doesn't mean that you are not Buddhist. So that is the thing. The point is understanding correctly or misunderstanding. So misunderstanding is the point. So that makes how do you say, the difference, whether you are going to be Buddhist or not. That's the question. That's the main point. So this is the answer. Thank you. Спасибо большое. Вопрос, который завершит нашу сессию вопросов и ответов. Здравствуйте, Ваше Святейшество. Спасибо, что посетили нас. Благодарна вам. У меня такой вопрос. Как перестать бояться идти в процесс познания ума и искоренения привычек прежних и установления новых привычек? То, о чем вы ранее говорили. И как это воспитать в детях? Спасибо. Speaking about the children, I think you have to give an example, that's all. The children always get
all the education through example. So you have to set up a good example for them. And the parents has to be very careful so that the children will get a right sort of like a way of starting their life. And we adults, sometimes you're right. Sometimes you're right. We feel a little afraid or a little scared to have the transformation happen. But the scare, that scary part of the mind is nothing but just because of some misunderstanding. So what we have to do is, I think, again, how do you say? Look into it. Look into everything, and then find out the real entity of all the substances. Real entity. Right now, what I said before, that the misunderstanding is the inherently not exist. That is something that philosophically you have to feed yourself. Keep on feeding yourself, so that you will sort of be stronger and stronger and stronger in the sense of fighting with your physical and emotional level of the kind of a war. So let's say anger, let's say desire, let's say jealousy, all these things you will be able to fight with. So therefore one has to keep on feeding yourself, telling the non-existence, telling the story of non-existence. That is the thing, you know, the things from spiritual point of view, the things are not existing as they are appears to be. We're not saying that they are not there, but they are not exist as they are appears to be. You know, that is what we have to understand. There appears to be something very beautiful, but may not be very beautiful. But who knows? That sort of thing. You should just leave it there, putting a question mark there. And also that some of them seems to be very bad and very very ugly, but it may not be true 100% being ugly. So you should leave it like a kind of a gap there with a question mark. So then you will have a lot of things to exercise with. So then that you will also automatically be sort of like a stronger and stronger and stronger. So that is the thing, that then you will not be scared. You will not be sort of. You will not be scared, and also you will not be carried away by the doubts and all these things. Yes, doubt is there. That's good. But doubt and the question is a little different. Question should be there, but doubt is a part of negative emotion. So I think doubt is not the one that we are talking about, but the question. You should put a question. That's all. But basically, you have to know that inherently they are not existing as they appears to be. Thank you. Спасибо большое. Уважаемые гости, спасибо большое за ваши интересные вопросы, ваше святейшество, спасибо за интересные ответы. Ваше наставление позволяет нам понять, что наша современная жизнь сильно переполнена ежедневными тревогами, давлением, сложностями, препятствиями, страданиями, что у нас действительно не остается времени для того, чтобы просто сесть и подумать, взглянуть на себя самих. Нам хочется верить, что несколько часов, которые мы провели вместе, дали нам, уважаемые гости, возможность погрузиться в размышления о том, что же такое счастье в нашей жизни, каким образом мы его можем достичь. Поскольку время церемонии ограничено, я хочу закрыть сессию вопросов и ответов, однако же я выражаю абсолютную уверенность, что вы найдете ответы на оставшиеся вопросы после прочтения книги. Она доступна на официальном сайте «Друг Россия», где вы можете найти адреса и в том числе купить эту книгу. Я выражаю надежду на то, что его святейшество вернется еще один раз в Россию, может быть, это будет несколько встреч, и поделится с нами своими новыми наставлениями посредством публикации других своих книг, чтобы укрепить связь с российскими читателями. Презентация книги заканчивается церемонией подписи книг, и я прошу организовать проход гостей на сцену для того, чтобы читатели могли получить автограф. Я прошу вас не расходиться, потому что мы должны
вернуться на свои места и попрощаться с его святейшеством после этой части нашей встречи. Прошу вас не расходиться, потому что у нас будет еще одна часть нашей встречи. Это групповое фото с его святейшеством. Поэтому, пожалуйста, не уходите, останьтесь, пожалуйста, в зале.
прошу прощения за то, что не каждый из вас смог подписать книгу, просто потому что у нас есть обязательства по другому мероприятию. Меня попросили просто объявить, что сейчас его святейшество уже будет вынужден ехать в другое место в Москве. Я еще раз хочу поблагодарить вас, всех волонтеров, его святейшеству, членам Сангха, за то, что они прибыли сюда и преподали нам такой значимый урок. Мы выражаем благодарность организаторам, переводчикам, волонтерам и всем, кто был задействован в организации этого события. Мы желаем его святейшеству долгих лет жизни, успехов в вашей деятельности, особенно здесь, в России. Мы будем рады видеть его святейшество во время следующих новых визитов в России. Давайте, пожалуйста, поаплодируем его святейшеству, встанем и еще раз скажем спасибо за его визит. Спасибо большое.